Yesu. But now, Lakini sasa we are also told pia tunaambiwa that if you don't maintain your garment, kwamba ikiwa hutalihifadhi vazi lako, like I see in the church today, kama vile navyoona katika kanisa leo hii, then the Lord basi Bwana is capable of blotting out your name. ana uwezo wa kulifuta jina lako. So tell me, Kwa hivyo niambie, what is the consequence of careless salvation in the church? athari ni zipi za wokovu wa ovyo ovyo katika kanisa? Careless. Ovyo ovyo. The blotting out of the name. Kufutwa kwa jina. What happens to the church if she continues in this state of sin? Nini inatendeka kwa kanisa ikiwa ataendelea katika hali hii ya dhambi? Where false prophets are prophesying about money, Mahali ambapo manabii wa uongo wanatabiri kuhusu pesa, scandals with immorality and what and everything. kashifa za usherati na kila kitu. If this continues, what is the consequence? Ikiwa hii itaendelea, basi athari zake ni zipi? Then the name will be blotted out. Basi jina litafutwa. Can we look at when your name is blotted out? Je, tunaweza angalia wakati jina lako limefutwa? Because we have seen Kwa sababu tumeona that book kwamba hicho kitabu is actually the book of citizenship. haswa ni kitabu cha uraia. It is the book that has the list of citizens of heaven. Ni kitabu kilicho na orodha ya waraia wa mbinguni. In other words, Kwa maneno mengine, that book hicho kitabu is a list ni orodha of the righteous people. ya watu wenye haki. Hallelujah. Hallelujah. Now let us see what happens if your name is blotted out. Sasa wacha tuone kinachotendeka ikiwa jina lako limefutwa. Revelation 13 verse 8. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 8. Real quick, Kwa haraka kabisa because of time. kwa sababu ya wakati. Revelation 13:8. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 8. Look at what he says here. Angalia kile anachosema hapa. First of all, before I read, Kwanza kabisa kabla nisome, can you focus on me? je, mnaweza mkanilenga? Have you now seen the consequence of the apostasy you see in the church today? Je, sasa mumeona athari za mwanguko kutoka kwa imani ya kweli ambao mmeona kwa kanisa leo hii? This careless Christianity, careless. Ukristo wa ovyo wa kutojali. Even in Kenya it is there. Hata hapa Many Kenya churches, iko. Makanisa mengi they don't care. hawajali, As long as you take them money, that is it now. ili mradi umewapelekea pesa, ndio hiyo sasa. They simply don't care whatever you do. Hawajali chochote ufanyacho. Even with this greatest revival in Kenya, there are churches still doing this. Hata katika uvuvio huu mkubwa kabisa hapa Kenya, kuna makanisa bado yanafanya hivi. The consequence Athari zake is that your name will be deleted from the list of citizens of heaven. ni kwamba jina lako litafutwa kutoka katika orodha ya walio raia wa mbinguni. God will not understand postmodernism. Mungu hataelewa usasa. In heaven, there will not be a modern Christian, but there will be a holy Christian. Kule mbinguni hakutakuwa na Mkristo wa kisasa, lakini kutakuwa na Mkristo mtakatifu. It will not matter to God whether you are Chinese or you are black or you are yellow or you are what. But what matters is holy. Mungu hatajalishwa kama wewe ni Mchinese ama wewe ni mweusi ama wewe ni mweupe ama wewe ni mwanjano, lakini kile kitajalisha ni utakatifu. That is the truth. Huo ndio ukweli mtupu. So can we look at the consequence of this careless Christianity you see in Helsinki? Je, basi tunaweza kuona athari za Ukristo huu wa kutojali ambao mnauona kule Helsinki, Tampere, Tampere, Turku, Järvenpää, and all the cities of modern Finland. na miji yote ya Finland ya kisasa. The consequence is terrible. Revelation 13 verse 8. Athari zake zinatisha. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 8. He says, Anasema, all inhabitants of the earth will worship the beast. All whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. They will worship Satan.
Nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama, yani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, watamwabudu shetani. Did you understand? Je, ulielewa? He's saying, Anasema those whose names will not be found in that list of citizens of heaven, wale ambao majina yao yatapatikana yameandikwa katika orodha ya hicho kitabu cha uraia wa mbinguni, they will worship Satan. watamwabudu shetani. Because now if I told you you are a Satan worshipper or a devil worshipper, Kwa sababu sasa nikikwambia kwamba wewe unamwabudu shetani, wewe ni mwabudu shetani, you will be angry and bitter and protesting. utakuwa na hasira na machungu na kupinga. But he's saying, Lakini anasema if you will continue in this apostasy, ya kwamba ikiwa utaendelea katika mwanguko huu kutoka kwa imani ya in kweli, this sexual immorality in the church, katika uasherati huu katika kanisa, and the pastors of today, na wachungaji wa leo, your tongues are weak. ndimi zenu ni dhaifu. You don't want to rebuke sin Hamutaki kukemea dhambi because you fear they will move away the money to another church. kwa sababu mnaofia watapeleka pesa kwa kanisa lingine. And I'm saying Nami nasema that the Lord Jesus, kwamba Bwana Yesu, when the world fought him wakati ulimwengu ulipompiga and fought him na kumupiga and tena fought him na again, kumupiga tena, when it fought him, ilipompiga, the harder it became, ilipokuwa ngumu zaidi, the harder the going was, jinsi hiyo njia ilipokuwa ngumu zaidi the more na zaidi, he did not change the gospel. hakubadilisha Injili. Why have you changed? Ni kwa nini mmebadilisha? Why are you changing? Kwa nini mnabadilisha? This generation Hiki kizazi is changing the gospel. kinabadilisha Injili. You are preaching a gospel to each the people Mnahubiri Injili kuwapendeza watu that they may love you. ili kwamba wakupende. When the Lord sent me to Kenya, Wakati Bwana aliponituma Kenya, my story is clear from them. hadithi yangu iko wazi kutoka kwao. Rebuking sin. Kukemea dhambi. Repent. Tubuni. Stop sin. Wacheni dhambi. Repent. Tubuni. Nobody liked me. Hakuna mtu aliyenipenda. Nobody liked me in this Hakuna land. mtu aliyenipenda katika nchi But hii. guess what? Lakini hebu kisia nini? I did not change the gospel. Sikubadilisha And now Injili. we have revival. We have Sasa tuko revival. na uvuvio. Now we have revival. And you have come from the world to see it. Na mmekuja kuiona. So don't change the gospel. Kwa hivyo msibadilishe Injili. There is a bigger reward Kuna thawabu kubwa that on that day ya kwamba katika hiyo siku your name be found written in that book. jina lako lipatikane limeandikwa katika hicho kitabu. Why is this Ni generation kwa nini kizazi hiki changing the gospel? linabadilisha Injili? If you go to Sweden, Ukiwa utakwenda Sweden, they are anointing homosexuals as pastors. wanawapaka mashoga kuwa wachungaji. If you go to Germany, Ukienda Ujerumani, that is the cleanup we are doing there. hiyo ndio kusafisha tunafanya huko. You find that somebody is a pastor here as a man. Unapata kwamba mtu ni mchungaji hapa, When he goes home in the evening, anapokwenda he's a wife. yeye ni mke. Why Kwa nini? is this generation changing the gospel of Jesus? Kwa nini kizazi hiki kinabadilisha Injili ya Yesu? Is that your way of entering? Je, hiyo ndio njia yenu ya kuingia? Okay, I have been sent by the Lord. Basi nimetumwa na Mungu And I can tell you na naweza kukwambia that there is a consequence kwamba kunazo for athari the careless Christianity. kwa ajili ya Ukristo wa kutojali. Kampala, Nambole Stadium, uwanja wa Nambole, sacks of money. magunia ya pesa. They greet your hand, you put money. Wanasalimia Sack. mkono wako, unaweka pesa, magunia. There is a consequence Kunazo athari for that gospel. ya ajili ya Injili hiyo. And he's saying, Na anasema devil worshipping, kuabudu shetani, because kwa sababu you will have been locked out utakuwa umefungiwa nje of the citizenship ya uraia of the kingdom. wa ufalme. That's why Hiyo ndio sababu I am so happy nina furaha teletele. I'm having this conversation with you Niko na mjadala huu pamoja nanyi before the door closes. kabla ya mlango kufungwa. Even us, Hata sisi we fast. tunafunga, And when we are not, I broke yesterday the fast. na nilifungua jana.
I did not starve to death. sikushikia njaa ya kwenda kufa. What is this gospel of the stomach? Ni nini hii injili ya tumbo? It is time for the pastors of God to stand up and be counted. Ni wakati wa wachungaji wa Mungu wasimame na wahesabiwe. Such are the times Hizi ndizo nyakati that we live in, ambazo tunaishi ndani. that God is now looking for genuine servants Ya kwamba sasa Mungu anawatafuta watumishi wa kweli that can prepare the church. ambao wanaweza kuliandaa kanisa. The book of Revelation 17:8. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 8. What is the consequence of the apostasy in the church? Athari za mwanguko kutoka kwa imani ya kweli kwa kanisa ni zipi? Revelation 17:8. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 8. He says the following. Anasema yafuatayo. He said, the beast which you saw once was, now is not, and will come up out of the abyss and go to its destruction. The inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the creation of the world, will be astonished when they see the beast, because he once was, now is not, and yet comes again. Huyo mnyama ambaye ulimwona wakati fulani alikuwepo, lakini sasa hayupo. Naye atapanda kutoka katika lile shimo lisilo na mwisho na kwenda kwenye maangamizo. Watu waishio duniani ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima tangu kuumbwa kwa ulimwengu watastaajabu kumwona huyo mnyama, kwa maana alikuwepo wakati fulani na sasa hayupo, lakini atakuja. Revelation 20:15. Ufunuo wa Yohana 20:15. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Iwapo mtu jina lake halikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Look at this now. Angalia ya sasa. Sustaining your name Kudumisha jina lako in the book of life katika kitabu cha uzima is equal to inatoshana na sustaining your garment, kudumisha vazi lako, finest linen, kitani safi, bright and clean. safi na ing'arayo. Otherwise, La sivyo, these abortions you see in the church, hii kwa vya mimba mnaona katika kanisa. in Europe, Kule Europa two people just live together, watu wawili tu wanaishi pamoja, not even married, hata hawajaoana, and the pastor cannot help them. na mchungaji hawezi kuwasaidia. Why are you not telling them that it is wrong to live together when you are not married? Ni kwa nini hamwambii kwamba ni vibaya kuishi pamoja kama hamjaoana? Oh no, we don't want to put too much psychological pressure on them. Unajua hatutaki kuweka msukumo mwingi wa kisaikolojia kwao. They are mature, there is liberty. Unajua ni watu wazima, basi kuna uhuru. In the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu, where I have come from, mahali ambapo nimetoka, there is no democracy. hakuna demokrasia. It is not there. Haiko pale. There is no democracy. Hakuna demokrasia. The Lord that sent me Bwana aliyenituma is a commander of the army of heaven. ndiye amri jeshi mkuu wa jeshi la mbinguni. And guess what? Na hebu kisia nini? When he sends me to rebuke you, Anaponituma kukukemea wewe, that is love. huo ni upendo. Because Kwa sababu the consequence is worse. athari zake ni mbaya.